Ekitongole eky'ebyebibalo mu ggwanga ekya National Bureau of Statistics kyafulumizza ebyenkomeredde ebyavudde mu kubala abantu n'amayumba mu mwaka 2024. Kikulirwa Chris Ndaatiramukiza eyategeezezza nti mu bibalo tewali amukira wadde wabaddewo obumulumulu era babasonyiwe. So females are 53% and male are 47%. Later, when you delve much into the issues of life table, you will see that ladies have high chances of living longer than their male counterparts. So I think that's why this. Mu Let's Talk Twogere tutunuulidde abawakanya ebyavudde mu kubala kuno n'ababisanyukidde era omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International agamba abalokole balaze nga beeyongedde. Aba national census bafulumya results which ewedde ng'obulokole buseetuseeko obwali mu 11 point something percent bunaatera okukoona 15%. Ate singa Mukama atuyamba sitaani n'ava mu bakadde abatusooka okubulira enjiri ne bava mu byekisiru bye balimu okwegabira ebitibwa n'okwambala ebiteeteeyi by'amaganduula. Ku mulundi guno bakozesezza enkola eya digito wabula awamu yalemagana nga bali ku gw'okubala mu May ebyuma by'abazannya ekyawaliriza abakulu okwongerayo okubala ennaku ngazi ezo. System teriiko, tekuli data gw'olina kukozesa bw'obuzibu bwe tusanze bwokka ate n'enkuba engeri gy'etonnya tetulina bintu bimu bitwetagisa kutambula umbrella ebyo byonna tebabituwadde. Yongiina naye terina kyeri mu kunyamba kati. Ensonga lwaki sambadde reflector tebazituwadde. Ne tabu zennyini zitusumbuwa, umbrella tetunnazifuna. Tufunye tabu teziri kukola lwa nsonga nti tebatuwadde enumeration areas. Mu buvanjuba bw'eggwanga ab'amasaaba bagamba tebakkiriziganya na byafulumiziddwa bo balaba bangi ddala nga bazadde. Ate twavudde milioni 2.6 twakomyewo milioni 2.8. That is impossible. Ekisooka ffe tuli mu environment eri productive mu mbeera zonna. Ffe tuzaalira ddala mu mbeera ezisaanyidde. Abagisu bazaala olw'empewo gye tubeeramu kwegamba tubeera mu buliraawo ne tukola emirimu emituufu. Issues we are doing, recently there was a demarcation of polling stations and other related areas. Now all this we are using data collected by what? By UBOS. So it therefore means that if the data is not accurate and correct, there may be misleading in terms of what? Allocation of resources, in terms of planning, and also you may not plan for the actual number of people you're supposed to plan for and the related infrastructure that we are supposed to put in such a place. Bangi balindirira ababala era awamu tebalabikako ku nnaku ezaasooka ng'abagishu bakendedde okuva ku bukadde 2.3 mu kubala okwa 2014 ne badda ku bukadde 2 mu kwa 2024 kye bawakanya. Kuba n'ebyuma twali tubala abantu lunaku olwasooka bisimira byuma byekyanga. Jukira batusomesa to get accurate information. Kati ebyuma bwe byekyanga nnaku 2 ezaasooka results zaalagawo. Kiba kitegeeza it was partial results. Partial results kitegeeza the information was incomplete. Kati ekibuuzo kiri nti okwata results singa twazisindikanga wano gundi ku sub county eriva supervisor on the sub counties ne basindika eri ku gundi ku district kyandibadde kyangu n'ate okukwata results to share with the nation ate national wali ekizibu wano wengambira Uganda tweteresi naddala in terms of technology. Mukwasi Sharif omukuba omusironko agamba kituufu ennaku 2 ezaasooka byabazannya olwa 10 ne 11 naye mu 2014 teyalina mwana kati alina 2. Kijja kitya nti baba baze nga batono. Sooka akugambye nali sirina mukazi naye sirina kuwasa mu 2014 2014 naye saawa zino nawasa kitegeeza mu nyumba nammu omukyala n'abaana 2 tuba abantu 4. Kakiba kitegeeza population yakola ki eyongerako. Wojje waffe waka nyumba ya muzeeyi wange nzaala fe tuli abantu 28 mbaka muzeeyi be azaala. That is a polygamous family. Naye ate ffena twatwala abakazi tekuli mwana atanaaba kuzaala mu maka.
kiba kitegeeza population yakola ki yeyongerako naye 2014 abaana abo bayite bana kuzaala abasinga obungi. Wateyire Hakim omwogezi wa Uganda People's Congress Mbale agamba nti mu myaka 10 abagishu okubanga bakendedde n'emitwalo 30 kikyamu. They are getting a lot of money. They were given billions and billions. And how can you on us state that in the Bugisu sub-region, after 10 years, there is no child who was born, and people have been only dying, and there is no replacement? Can this be believed? Even Satan cannot agree with such a statement. Therefore, I advise the government to sack all the officials in Ubos. They are incompetent. They have brought shame to this country. Wabonya Vincent ow'ebigwa bitalaze mu bw'Amasaba ategezezza abawubos okuddamu okwetegereza ebibalo bino mu bwangu ddala oba seekyo babaloope. As you may be well aware, in 2014, the mini census that was conducted, the Bamasaba were more. Actually, when these results were released, we are now less, so we are wondering what is happening. And as you can know, this region has a high fertility rate. But we are actually in shock. We are surprised. We are actually astonished by this kind of data. So we want to appeal to UBOS to act, to up their game and release the right data for Bamasaba. Statistics on population are good for planning. And as NGO Masaba, we are here to plan for Bamasaba. Wabonya agamba amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka tebisobola kubanga bibaseemu abantu emitwalo 30 mu myaka 10 egiyise. We have had some challenges, some calamities like landslides, normal deaths, and so on. But these are normal calamities that affect every society. So it wouldn't only be for Masaba land. We would have then expected the same results to be the same in Ankole, in Acholi, and in Bukit. But why Masaba land? So certainly this was just mistakes of the UBOS, but we believe this should be addressed as soon as possible. Omubaka Karim Masaba owa Industrial Division agamba ebibamba bibaseemu abantu 200 bw'ogattako abafa ebirwadde ebirala tebasobola kukendeera bwe batyo ng'ate abazaalibwa bangi. So kati wetubeera ne productivity rate zino ezaawaggulu toyinza kunconvincinga nti region endala zonna population yeeyongerako ng'eyabugisu tekendera ate nga tetubadde na natural calamity eri awo nti weewaawo oba waliwo oba earthquake eyajja mu Bugisu ti oba olusozi lwa eruptinga erigoni netta abantu baffe emitwalo n'emitwalo tekiri justifiable era tusuubira nti UBOS yeetaaga eveeyo ne explanation esingako ku explanation gye kuba baatuwalaze bulazi figures ne batawa explanation otugamba nti Buganda yakuza okuva mu bukadde 5 nedda mu bukadde 7 ate ffe Bugisu ne tukka nsonga ki oba ki ekiri unique ennyo ne Buganda oba Busoga okula neteesa okukula nga ffenna tuli kumpi mu kitundu kyekimu. Omubaka Nathan Nandala Mafaabi owa Budadiri West yategeezezza nti ebibala ebituufu birambika abateekerateekera eggwanga. So you can only know mad people if you are going to find out where they are. You can only know how many children who need education so that you plan for school unless you have counted. Because you may put a school in a place when there are no children there. You need a health facility knowing where many people are in that area. You need a road. You see, everything planning is according to the population. You may want to plan a road in a forest when you don't need it because there's only one person living in the forest like an animal. Wumukuka Jude Mudoma ategezezza nti abagishu balina okusaba gavumenti etereeze ebibalo bino mu bwangu. Census, government yebalire batu. After every 10 years babala batu. Fanyuma emyaka 10 census is carried out. Nekikuyangisire mwaka guno batibagisu kwachenderere inamba. We were surprised that our number has reduced. Kajira na lomere tukweze kusaba. Lilo lya kumala na muchi. Is witchcraft taking away our population. Nenaji yakuteberesa I discovered such times bakola mistake that there were mistakes technically made. Kubanga tubagisuka amanya tukusala naye because we know we overproduce. Konyala ni bera kwa chendera we could not depopulate. Let's talk. Twogere. Bya Makumbi Emmanuel, Salt TV, Omwinyo.